I welcome each of you to our Salvington Pray with Me activity. Yo les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en nuestra actividad de Pray with Me. Today is February 3rd, 2019. Hoy es 3 de febrero del 2019. And not only are we going to pray together today, we will pray together. Vamos a orar juntos hoy. And I also want to share with you my way so that you can get better results in your praying. Y yo les quiero compartir mi manera, de manera que ustedes puedan obtener mejores resultados. Yeah. If you read the Urantia Revelation, paper 196, Si ustedes leen la revelación de Urantia, el documento 196, yeah, that will help you to understand very accurately esto les va a ayudar a poder comprender con mucha exactitud, in a very accurate way. de manera muy cuidadosa o exacta, o aproximada. Yeah, a way not Exacto. cuidadoso, exacta. Exacto. Yeah. And that revelation is very subtle. There's a lot of implications with that. Y esa revelación es muy sutil. Hay muchas implicaciones en eso. Let me see if I can. Déjenme ver si puedo. You see, as you bring forth the power in you of faith, Si ustedes pueden ver, y si ustedes traen hacia ustedes mismos and de la fe and an unwavering trust, y de una confianza inquebrantable, yes, faith and trust con fe y confianza, in my relationship with you, en mi relación con ustedes, those of you who are having the greatest amount of transformation, todos aquellos que están teniendo una mayor transformación, digamos, the greatest amount. Yes. Sí, una gran transformación, sí, el monto, digamos, pero sí, una suma grande de transformación. O cantidad. I'm hoping, Carlos, that you translate accurately for me. Estoy tratando de hacerlo más claro, Mike. Ustedes que han tenido una transformación muy grande. Yes. You are doing a few things correctly. You're doing a few things right in our relationship. Ustedes están haciendo algunas cosas correctas en nuestra relación. You have faith in who I am and who you are. En quién yo soy y quiénes son ustedes. You have enough trust in us together. Y ustedes tienen suficiente confianza en nosotros como conjuntamente. Yes, you trust me that I'm telling you the truth.
Ustedes confían que yo les digo la verdad. And you trust that somehow the Father will lead you in the right way. Y ustedes confían de que el Padre de alguna manera los va a llevar de alguna manera, los va a liderar de buena manera. So you trust in the Father, Entonces ustedes confían en el Padre who has given a portion of his life to you. quienes les ha dado una porción de su vida a cada uno. Yet you must understand how to claim that inheritance of his life. Y ustedes tienen que entender cómo reclamar esa herencia de su vida. Yeah. I do teach you to build a certain amount of identification with that life. Yo les enseño a ustedes a construir una cierta cantidad de identificación con esa vida. Mm-hmm. Let me, because I'm unfolding what I'm wanting to say, it's better for me to share my screen with you. So let me do that. Déjenme mostrarles lo que estoy desplegando. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Yeah. And let me see. Vamos a ver. Okay. For those of you that are here from what I call the City of Christ Michael, which is where I'm publicly writing. Para aquellos de ustedes que están aquí desde la página. The City of Christ Michael. Yes. Donde estoy escribiendo por el público. Right? Para el público. Para el público. I don't often talk about what we do in the University of Salvington. Yo a menudo no hablo de lo que hacemos en la University of Salvington. And the 7 colleges that are part of that. Y los 7 colleges que son parte de ella. Yeah, there are now 10 colleges. I've kind of restructured a few things to make it more simple. Y ahora, de alguna manera, hay 10 colleges que estoy reestructurando de forma de hacerlo más simple. Yeah, you might think adding 3 more colleges makes it more simple, but I tell you, it does. Usted podría pensar que sumar 3 colleges más no sería volverlo más simple, pero yo les puedo asegurar que así es. Yes. Now, as each of you, as you have faith and trust in us. Cada uno de ustedes que tiene confianza, con fe y confianza en nosotros. When I say us, I refer to Cuando yo me digo nosotros, me refiero a the intelligence circuits of the Trinity, los circuitos inteligentes de la Trinidad, my eternal person, mi persona eterna and your person, y vuestras personas, us. nosotros. For those of you that have faith and trust in us, Para aquellos de ustedes que tienen confianza, fe y confianza en nosotros, you are taking what I'm giving you and applying it in its wholeness. ustedes están tomando lo que yo les doy y aplicándolo de forma total. Yeah, for those of you that are weak in your faith and trust, Para aquellos de ustedes que son débiles en vuestra fe y confianza,
you are taking what I'm giving you and only receiving the convenient parts. Ustedes están tomando lo que yo les doy y solamente recibiendo la parte conveniente. Yeah. As I show you the way, the truth, and the life of rightful prayer, A medida que yo les muestro el camino, la verdad y la vida de la plegaria o de la oración llena de voluntad. yeah. As you understand how to approach your relationship to the infinite, Y así como ustedes pueden entender cómo acercarse o abordar la relación con el infinito. and for those of you in the university part, Y para aquellos de ustedes que están en la universidad, as you are developing your mind and will and personhood with me, a medida que ustedes están desarrollando su mente, su voluntad y su persona conmigo, you begin to understand that we are not only doing a religious thing or a spiritual thing. ustedes comienzan a entender que nosotros no estamos haciendo solamente una cuestión religiosa, No solamente, right? sino solamente, sí. Yes, your voice cut on my side. So, but what we're doing is educating the human being on its destiny and its creative nature. Lo que estamos haciendo es educar al ser humano en su naturaleza creativa, Michael. I forget the idea. Identidad divina. Yeah. In order for you to have a sustainable God ascent into more and more of God's kingdom, De manera que ustedes puedan, para que ustedes puedan ir sosteniendo una progresiva ascensión hacia el reino de Dios, you must develop rightly your mind, your will, and personhood. ustedes deben desarrollar correctamente su mente, su voluntad y su persona. Uh-huh. You must develop those God impulses. Ustedes deben desarrollar esos impulsos de Dios, esos impulsos divinos, Because those impulses are the drivers, the driving force porque esos impulsos son la fuerza, o es la fuerza conductiva o conductora that are like a fire in the fireplace. que es como un fuego en la estufa a leña, digamos. Yeah. And just like when you are building your fire, a campfire or at the fireplace, Así como ustedes están construyendo su fuego en vuestro propio sitio de fuego, en su propia estufa, uh-huh. Once you get that initial flame started, cuando ustedes consiguen que esa llama inicial comience, you then add more wood to keep it going. y ustedes entonces tienen que adicionar o sumar más madera para que continúe creciendo o yendo hacia adelante. Uh-huh. So I'm teaching you how to ignite that initial spark Entonces yo les estoy enseñando cómo encender esa chispa inicial by adding the kindling wood. Kindling wood is the smaller pieces of wood which
catch fire more easily. Entonces, de manera que para agregarle estas pequeñas leñas que hacen que el fuego arda más rápidamente o fácilmente. Yes. Sometimes you need to use that, what do they call it, Pimply? The liquid that you initially put to soak the newspaper and the kindling before you light that flame. ¿Cómo le llaman? Aceite. Charcoal. Yeah, the oil. Yeah, the oils, right. Aceite, ya. So the oil is like your faith and your trust. El aceite es como vuestra fe y confianza. Uh-huh. The kindling wood is the way of developing your mind, your will, and personhood. Las pequeñas leñas son la manera que ustedes desarrollan su mente, su voluntad y su persona. Mm-hmm. Then you start to see that fire stabilizing, right? Entonces ustedes pueden comenzar a ver que ese fuego se está estabilizando. ¿Es así? Yes, but some of you, in your silliness, Pero algunos de ustedes en su estupidez, o siendo tontos, you think you're smart. ustedes piensan que son inteligentes o vivos. I'm winking my eyes here. Yo estoy haciendo un guiño en mis ojos aquí. Yes, you are sitting down in front of the fireplace. Ustedes están sentados frente a la estufa. You have a little oil, but it's kind of mixed with water. Y ustedes tienen un poquito de aceite que está quizás mezclado con un poco de agua. Yeah, a little bit of faith and trust, enough, but you need to improve it. Ustedes tienen un poquito de fe y confianza, lo suficiente, pero necesitan aumentar esa dosis. Yes. And then you think, Michael says to use the oil and the newspaper and the kindling wood. Y ustedes dicen, Michael nos dice que usemos el aceite, los pedazos de papel de periódico y las pequeñas maderitas. But that's not very convenient for me. Pero eso no es muy conveniente para mí. I'm just going to throw this big log on there and I hope that it catches fire. Y yo voy a tirar acá una gran leña a ver si puede, y espero que se encienda. Yes, that is the same as if you just do the power of invitation. Y eso es la misma cosa que si ustedes hacen solamente el poder de la invitación. Yes, you say, I am one with God. I am one with God. And you think that's going to catch fire. Ustedes dicen, I am uno con Dios. I am uno con Dios. Y ustedes piensan que eso va a encender el fuego. And you write me, Michael, what does it mean to have a big log? Y ustedes me escriben y me dicen qué significa tener una gran leña. I don't know Michael, what Mike. Log is a big piece of wood. Okay, yes. Yeah. Then you say, Michael, I'm just curious, when was the first fireplace invented? Y ustedes dicen, Michael, yo estoy curioso, ¿dónde se ha inventado la primera estufa? Yes, but that's your way of avoiding, beloved. Esa es una forma de evitar, amados. Yes, asking all those questions, but you don't follow my instructions. Haciendo todas esas preguntas, pero ustedes no siguen mis instrucciones. Yes, you think you know better and it's inconvenient to learn. Y ustedes creen que saben más y que es inconveniente aprender. Yes. So the way is beginning to use that newspaper
and the kindling logs, the kindling wood. Entonces, el comienzo sería usar los periódicos y las pequeñas maderas. Yes. And of course, first you need to have that space of the fireplace itself, but that is within your heart. Y entonces ustedes tienen que crear ese lugar para el fuego, la fogata, según me dijo Nelly ahí, pero eso tiene que, ustedes están en su corazón, ese lugar. Yeah, that fireplace is the altar of God in you. Y esa fogata o esa estufa es el altar de Dios en cada uno de ustedes. Uh-huh. Initially developing mind and will and personhood. Inicialmente desarrollando la mente, la voluntad y la persona. Is beginning to crumple the newspaper and put those small pieces of wood together with it. Entonces eso equivaldría a apretar el papel diario, el periódico, y mezclarlo con los pedazos de madera. Then I say, put a little oil on it. Entonces yo les digo, pongan un poquito de aceite ahí. Mm-hmm. Those really you will find are the volitions of the Master Spirit. Entonces eso ustedes van a encontrar que son las voliciones del Espíritu Rector. Yeah, acknowledgement, love of God, appreciation. Reconocimiento, el amor de Dios, la apreciación. Mm-hmm. Then I show you the truth of direct intimacy. Y luego yo les muestro la verdad de la intimidad de oración plena directa y la comunión espiritual personal. Yes, as soon as that small fire in the altar of your heart begins to blaze. Y a medida que ese fuego en el altar de vuestro corazón comienza a encenderse, a brillar. Uh-huh. You can begin adding those bigger logs of wood, the bigger, logs. Ustedes pueden empezar Yeah. ver en el fuego esas vigas, esos pedazos de madera, esas leñas más grandes. Yes. Right? Yes. Okay. Yes, but you see, if you add too much, then you suffocate the fire. Pero ustedes tienen que saber que si ponen mucho más, ustedes pueden sofocar al fuego. You need to breathe oxygen upon that fire. Ustedes necesitan respirar oxígeno sobre ese fuego. Yes, you need to allow and ask and accept. Y ustedes necesitan permitir. Ask. Yes, ask pedir. And allow and accept. Y aceptar. Yeah, that is like blowing your breath into the fire. Y eso sería como poner vuestro aliento, respirar vuestro aliento hacia el fuego. Yes, you cannot just keep placing more and more of those logs onto the fire. Y ustedes no pueden ir poniendo más y más leña hacia el fuego. So I teach you direct prayerful intimacy with 11 tenets, creative powers of your free will nature. Entonces yo les enseño la directa oración de intimidad plena con los 11 principios. Yeah, this is you as an individual becoming godlike. Y esto sería como que ustedes como individuos se vuelven como Dios. For the Universal Father uses these tenets as well. Porque el Padre Universal usa también estos principios. Yes, but it's not a linear process for him. It's immediate. Y no es un proceso lineal para él, sino que es inmediato.
Yes, but as I take that immediacy and I deliver it to you, I break it down for your mind. Y en medida que yo he tomado esa inmediatez, he roto en pedazos para que ustedes puedan entender y comprender. Yeah. Pedazos de pasos. Yes. So these 11 tenets, they are to be your way of concentrating, focusing, directing, and applying yourself. Estos 11 principios serían una forma de que ustedes se enfoquen y apliquen, digamos, estos principios. You do that as you give yourself into the vision and life of the ideal. Y ustedes hacen eso a medida que ustedes se entregan ustedes mismos a la visión y al ideal de la Trinitario. Yeah, let's just see. Let's add something here. Whoops. The unconditional governor of your world. Si vamos a poner algo más acá, que sería el autodirectivo gobernador incondicional de vuestra vida, mundo personal. Yes. In applying your creative nature, en aplicar vuestra naturaleza creativa, you're not waiting for certain conditions. Ustedes no están esperando por ciertas condiciones. Everything is right with you already. Y todo está justo en ustedes mismos, ahí mismo. That's why I want to emphasize you are to become the unconditional governor of your world. Y es por eso que yo quiero enfatizar que ustedes se van a volver los gobernadores incondicionales de vuestro mundo. You are learning to be the Christ of yourself. Ustedes están aprendiendo a ser el Cristo de ustedes mismos. De vuestro pequeño. That God life living in you is your Christ principle. Y esa vida de Dios viviendo en ustedes es vuestro principio crístico. Yeah. And as you learn to rightly apply your mind and will and person into that Christhood, it will grow. Y a medida que ustedes aprenden a aplicar la mente, la voluntad y la persona, I don't know if you said that, Michael. Yeah, I did. Hacia tu Cristo. Oh, yes. Okay, hacia tu Cristo. Then the Christ will grow. Entonces el Cristo va a crecer. Yes, because you have a creative nature. You are creative. Pero ustedes tienen una naturaleza creativa. Ustedes son creativos. Your thought and feeling nature creates. Porque vuestros pensamientos y vuestra naturaleza de sentimiento crean. Yes, so I'm suggesting to you, if you want to get results that transform you, entonces yo les estoy sugiriendo que si ustedes quieren tener resultados que los transformen, you must become the self-directive governor with your thoughts and feelings. Ustedes tienen que convertirse en el gobernador autodirectivo incondicional de vuestros pensamientos y sentimientos. Even when your mind is busy. Incluso cuando vuestra mente está ocupada. Even when you are around other people and out in the world. Inclusive cuando están rodeadas de personas allá afuera en el mundo. Even when you don't feel like it. Incluso cuando ustedes no se sienten de esta manera. You must self-direct. Ustedes deben autodirigirse. Unconditionally. Incondicionalmente. That allows you to become free of all conditions. Y eso les permite a ustedes volverse libres de cualquier condición. You are becoming sovereign
in that unconditional governorship. Y ustedes se vuelven soberanos en ese gobierno incondicional. Yeah. But you cannot wait for certain feelings or thoughts to move you. Y ustedes no pueden esperar que ciertos sentimientos o pensamientos los muevan. Because remember, as you develop the right impulses and urges for worship and wisdom, Porque recuerden que a medida que ustedes puedan desarrollar los correctos impulsos hacia la adoración y la sabiduría, yes, then you are building that muscle to become the Christ that is your destiny. y entonces ustedes están construyendo ese músculo para volverse el Cristo que es vuestro destino. You are entering that direct prayerful intimacy regardless of circumstance. Ustedes van a entrar en esa directa oración de intimidad plena, no importa cuál es la circunstancia. Let's write that. Regardless of circumstances, relationships, environment. Independientemente de las circunstancias, las relaciones y el entorno. Yes. In the middle of having a glass of wine and a piece of pizza with your boyfriend or girlfriend, En medio de estar tomando una copa de vino y una pizza con su novio o su novia. I'm asking you to create space within the furnace of your heart. Yo estoy pidiéndole que ustedes creen un espacio en la firmeza de vuestro corazón. For when I say pray with me, I mean continually. Cuando yo digo oren conmigo, yo quiero significar que eso es continuo. Yes, enter into this perpetual, ongoing communion. Es entrar en esta perpetua comunión que fluye. And it is given unto me by the infinite to increase your portion of life. Y el infinito me está dando el pedido de que ustedes incrementen su porción de luz o vida. That is what my responsibility in this universe allows me. Y esta es porque mi responsabilidad en este universo me permite hacer eso. I wait, and as soon as you move into that state of receptivity, it tugs upon my heart. Entonces yo me muevo y espero, y cuando aparece ese estado de receptividad, I don't know what the meaning of "talk my heart", Michael. Talk, I don't know. Tugs upon my heart. Toca mi corazón, or Yeah. Okay. Let me. What language? Estonian, Carlos? Is No. that what we're doing? No. Danish, maybe Danish. yes, We have a few strange, handsome Danish people. No, I guess it must be. What? Yes, that's handsome and beautiful. Yes. Yeah, tira de mi corazón, right? Tira. Tira. Yes. Yes. So you begin the flame in your heart. Entonces ustedes comienzan con la llama en vuestro corazón. And you know when you're building a fire, Ustedes saben que cuando ustedes encienden o construyen un fuego, if you let it go out because you've ignored it, porque si ustedes lo dejan ir porque lo ignoran,
then it takes a lot more work to get it started again. Y luego toma mucho más trabajo que vuelva a encenderse nuevamente. Yeah. If you work with this every day throughout your day, you will be building a gigantic fire. Y si ustedes trabajan todos los días a través del día de esta manera, ustedes van a construir un fuego gigante. You will be quickening your vibration through the Holy Spirit. Ustedes van a ir acelerando vuestra vibración a través del Espíritu Santo. Uh-huh. You will be expanding God's kingdom. Ustedes van a ir expandiendo el reino de Dios. Yes, if that fire in the fireplace becomes so big, Entonces, si ese fuego en la estufa o en la fogata se vuelve tan grande, you cannot see anything behind it. ustedes no pueden ver nada detrás de eso. Yes, it fills the entire space, the fire. El fuego llena todo el espacio. Intention builds that state of mind, that readiness. La intención construye ese estado de mente, ese estar listo, esa receptividad de la mente. Yes. I'm only going to touch on these, but Yo solamente voy a tocar en esto, pero with our time together, over time, we'll be touching on this. en nuestro tiempo conjunto, a través del tiempo, vamos a ir tocando esto. Yeah. Then invocation, you are purely worshiping. Y entonces con la invocación ustedes están adorando con pureza. Not asking for anything, but giving to the infinite. No pidiendo nada, sino que entregando al infinito. Then the third power of your creative nature is instruction. Y luego el tercer poder de vuestra naturaleza creativa es la instrucción. Learning the way of what God expects of you in relationship to Him. Y es aprender la manera en que Dios espera de ustedes en relación con Él. Lo que espera Dios de ustedes en su relación con Él. Identification, you're growing in your loyalty and allegiance to that Godhood within you. En la identificación ustedes están haciendo crecer vuestra lealtad y vuestra alianza con Dios que está dentro vuestro. Inversion, you are turning your attention inward in faith and trust. Y con la inversión ustedes están tornando o volviendo su atención hacia adentro. You are Con confianza. turning the other cheek away from the world of temporary things. Ustedes están, digamos, volviendo su mejilla lejos del mundo. Well, I didn't say far from the world, right? Away from the world Away, yes. Well, is lejos. you can ask for someone. Maybe I am not. For me, it's lejos del Okay. mundo. Okay, I don't question your Spanish. I just want to make sure. But it's okay, Michael. Maybe Yeah. he can help us or help me. Yes. You are not ignoring your responsibility in the world. Dice que acá hay dos opiniones, apartado y fuera del mundo. Y tú dices, tú no estás ignorando tu responsabilidad en el mundo. But you're learning to walk in the world, but not of the world. Pero tú estás aprendiendo a caminar en el mundo, no siendo del mundo. When I said turn the other cheek, I referred to the inversion.
Cuando yo uso la expresión dar la otra mejilla, yo me refiero a la inversión de los sentidos. Yes, in the midst of your day, En el medio de vuestro día, as you have people around you and things to do, a medida que ustedes tienen personas alrededor suyo y cosas que hacer, yes, you find that intention overall. y ustedes encuentran esa intención sobre todas las otras cosas. You enter into the kingdom through the inversion of your attention. Ustedes entran dentro del reino a través de la inversión de vuestra atención. Mm-hmm. Then for those of you that are studying with me, we talk a lot about inquiry. Y entonces para muchos de ustedes que están trabajando conmigo, hablamos muchísimo sobre las indagaciones. Uh-huh. Journaling and using the mirror of veils. Haciendo el diario y usando el espejo de los velos. And then separating the wheat from the chaff in your transfigurations. Y luego separando el trigo de la cizaña en vuestras... I forget the last part, Michael. Separating el trigo de la paja, right? Sí. Separating your God life as it returns to you. Separando vuestra vida de Dios a medida que retorna a ustedes. In its altered vibration. Y en su vibración diferente, más alta. No, not higher. What is alter? Cambiando la vida. I didn't say that, Carlos. If I don't say it, please don't say it. Please. I'm sorry, Michael. Yes, but why I emphasize this is because I want the people to get what's being said, and I'm dependent upon you to do that in your integrity. Si yo estoy poniendo énfasis en esto, es porque yo quiero que las personas entiendan lo que yo quiero decir y yo descanso en vuestra integridad. Yeah. So with inquiry, you're learning how to change the separation of darkness in you into union with the Father. Entonces, con la indagación, ustedes están aprendiendo a separar la vida de Dios de la oscuridad. Yeah, it's not easy to translate all those words, Carlos. I don't know if I would want to do that. Yes. Yeah. Yeah, if you don't know, just don't insert new ideas, please. Yes. Si tú no sabes, por favor, no metas nuevas ideas. That's the same with everything that you're doing, everyone. Y eso es lo mismo en todo lo que ustedes están haciendo, todo. Yes, if you're unsure of something, don't put in your own interpretation thinking that that's what's being said. Si ustedes no están seguros de algo, no pongan vuestra propia interpretación respecto a lo que se ha dicho. Yes. That's part of your inquiry. Eso es parte de vuestra indagación. To see what's true and to see what's false inside of you. A ver qué es verdadero y qué es falso dentro vuestro. Yes. Then you are building the muscle of your invisualization faith. Y entonces ustedes están construyendo los músculos de vuestra invisualización de fe. Your imagination trusts in that God presence with you. Y esa imaginación confiada con esa presencia de Dios en vosotros. Mm-hmm. You are reaching for the infinite through the circuits of the Trinity. Ustedes están alcanzando al infinito en los circuitos
de la Trinidad. Uh-huh. And you are allowing yourself to become impregnated with that God circuitry. Ustedes están permitiendo que ser impregnados por esos circuitos de Dios. You're learning to breathe in and absorb the higher vibration. Ustedes están aprendiendo a respirar hacia adentro y a absorber esas vibraciones más altas. Yes. So far, you are magnifying the infinite. Entonces están ustedes magnificando el infinito. Uh-huh. You are then requalifying those things in you which are not in alignment. Y entonces ustedes están recalificando esas cosas dentro vuestro que no están alineadas o que no están en alineamiento. And then you are magnetizing to you with your faith and trust. Entonces ustedes están magnetizando hacia ustedes con vuestra fe y confianza. Right. Magnetizing the intelligence, the power, and the love of God. Magnetizando la inteligencia, el poder y el amor de Dios. Yes, and you're learning to breathe that in with impregnation. Y ustedes están aprendiendo a respirar eso dentro a través o con la impregnación. Impregnation is like breathing your oxygen into the flame that you're building. Entonces la impregnación es como respirar el oxígeno hacia la llama que ustedes están dando. Perdón, Michael, something appears that I didn't think it about. I'm sorry. Yeah, that's okay. That's okay. We're just working together with this. Your faith and your trust is like that oil. Vuestra fe y confianza es ese aceite. Mm-hmm. Your inquiry, your inversion and identification is like that kindling. Y usted, y la indagación, la inversión y la identificación serían como las pequeñas leñas que permiten que el fuego arda más rápido. Mm-hmm. Your intention is as if you begin to feel cold and far from God. Entonces, cuando la intención, si ustedes comienzan a sentirse fríos o and you say, I'm going to build or I'm going to maintain that fire. Ustedes dicen, voy a construir o voy a mantener ese fuego. Right? Have you ever sat in front of a fireplace? ¿Alguna vez ustedes se sentaron frente a una estufa leña? Yeah, where it's warm with where you're living, maybe you don't have that many fireplaces down there. Right? Sometimes we had. Now I don't have, but yes, dice Micael que. But sometimes, right? No, que no es muy normal que en el sur, que acá que tengamos estufas a leña. Yeah. Debido al calor. And if you build that fire, but you fall asleep. Y si ustedes construyen ese fuego y se quedan dormidos, then that fire begins to become smaller and then maybe it even goes out. Entonces ese fuego comienza a volverse pequeño y quizás se sale. Mm-hmm. And then the 10th power of invitation. Y luego está el 10º poder de la invitación. You are commanding from the planetary host and the Mother's Holy Spirit. Ustedes están comandando desde la hueste planetaria y desde el Espíritu de la Madre. Those certain flames and which we practice within the colleges. Esas ciertas llamas que nosotros practicamos dentro de los colleges. Those qualities of God that sustain your God ascent.
y esas cualidades de Dios que sostienen vuestro ascenso hacia Dios. And then the 11th power, integration. Y luego el poder 11º de la integración. I'm leaving you this 11th power in how to absorb and gain your fellowship with the originating Son and with the Comforter of my being. Yo les dejo a ustedes esta integración para que ustedes aprendan o sientan cómo integrarse con el Hijo originario y el Espíritu. And the Comforter of my own being. Sí, sorry, Michael. That's okay. Y con el consolador de mi ser, right? Yes. Can you say that? Con el consolador y con Michael, sí. Yeah, that's a particular type of meditation or atonement. Esa es una muy particular forma de meditación o de expiación. And these 11 creative powers of your will Y estos 11 poderes de vuestra voluntad, they must be focused into the vision and the life of God in you. deben estar enfocados hacia la visión y el ideal de Dios en cada uno de ustedes. You are exercising your authorship of your personhood. Y ustedes están ejercitando la autoría de vuestra persona. And you're focusing that into that one authority. Y ustedes están enfocándose hacia esa una autoridad una. Yeah. Beginning with focusing into the God ideal. Comenzando con el enfoque hacia el ideal de Dios o en el ideal de Dios. Yeah. You can even say Ustedes incluso decir the existential of the Father. Entonces pueden decir que están enfocándose en lo existencial del Padre, The expressionful of the Son. la plena expresión del Hijo, And the experiential of the Spirit. y el aspecto experiencial del Espíritu. You are doing the exact same thing that they have demonstrated in eternity. Y ustedes están haciendo lo mismo que ellos han demostrado en la eternidad. Yes, you are focusing into that existential ideal. Ustedes se están enfocando en ese ideal existencial At the Trinity level. al nivel de la Trinidad. Yes, not yet with your own individualized godhood, No todavía con vuestra propia individualización de Dios, but I'm showing you how to build relationship directly with the Trinity. pero yo les estoy mostrando cómo construir una relación directa con la Trinidad. Yes, the existential of the Father you worship. Entonces ustedes adoran lo existencial del Padre. Mm-hmm. You worship, yes. The expressionful, the expressionful word of the Son. Y la expresión plena de la palabra del Hijo. You worship and you emulate. Ustedes adoran y la emulan. And then the experiential act. Y luego en el acto experiencial del Espíritu. Yeah, you partake of. Ustedes comparten con eso. You worship the Spirit and you partake of its preparation. Ustedes adoran al Espíritu y ustedes comparten su preparación en el acto preparatorio, Michael. Yeah. We're going to do this right now.
Y nosotros vamos a hacer eso ahora mismo. Yeah. Into that existential ideal, Hacia ese ideal existencial, then acknowledging your own God identity individualized. y entonces reconociendo vuestra propia identidad de Dios individualizada, Which is your inheritance. que es vuestra divina herencia. You must claim it. Ustedes deben reclamar eso. Yes, you know, when a young child, they have an inheritance, but they cannot go to the bank and ask for the money. Que cuando un niño joven tiene una herencia y no puede ir al banco a pedir el dinero. They must wait for that time when they can access and claim their inheritance. Entonces ellos tienen que esperar por ese tiempo en donde ellos pueden acceder y reclamar esa herencia. Yeah, that access is your resurrection and ascension. Y ese acceso es vuestra resurrección y vuestra ascensión. Yes, but often those who leave an inheritance for their children, Pero a menudo esas personas que dejan una herencia para sus hijos, yes, they place certain conditions upon the access of that. y ellos ponen ciertas condiciones sobre el acceso a ellas. O a ellas. Yes. Yes, well, my son, he must have a job and he must be demonstrating certain things. Y bueno, mi hijo tiene que tener un trabajo y tiene que demostrar ciertas cosas. The universal Father is the same way. Y el Padre Universal funciona de la misma manera. There are certain stipulations, conditions placed upon your inheritance. Hay ciertas estipulaciones y condiciones puestas en vuestra herencia o respecto a vuestra herencia. And that is the way, the truth, and the life that I'm showing you. Y ese es el camino, la verdad y la vida que yo les estoy mostrando. Yes, if you just want to do the truth, but you don't want to do the way, you may not be able to fulfill your inheritance, the conditions. Si ustedes solamente quieren hacer la parte de la verdad o de to the way and the life, por ejemplo, si no hacen lo demás, no van a poder llegar a completar nuestra herencia, digamos, a recibir la herencia. Yeah, you can ask for help. I think Pimpley's here, Carlos. Yes. Simply, if you want to translate, I can back up you. For sure, give me 1 second. Ready. Okay. Thank you, Carlos. You're welcome. Okay. Beautiful. I appreciate it. I appreciate your heart, always available to serve. Muchas gracias, Carlos. Agradezco mucho tu corazón con ganas de servir todo el tiempo. Yeah. So you are looking to the ideal. Entonces, estás mirando al ideal. You are honoring and acknowledging your identity. Tú estás honorando y reconociendo tu identidad In the Father. en el Padre. You are drawing down into your human experience its individualized stream of life. Tú estás trayendo hacia la experiencia humana, tu individualización de vida. Yes. Life or life. The stream of his life, vida. Ah, sí, exacto. Lo dije ¿Cómo se correcto. dice stream of his life? Corriente de vida, Michael. Corriente. Corriente. Yes, the current of his life, Corriente. you can say. Yes. Yes. Mm-hmm.
then you are growing the right God impulse, which drives all your decisions. Can you go a little bit more slow for me, Michael? Thank you. Then you are let's say you are becoming gradually the impulse of God. Entonces tú estás gradualmente convirtiéndote en el impulso de Dios. Yes, that is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. That will allows you to become immersed in his presence. Esa voluntad te permite a ti You can even estar say sumergido en su presencia. an island of illumination. Right? We've talked about that. Te permite ser una isla de iluminación. Yeah. But you must first enter into your communion directly with the Trinity and the Father within you. Pero tú primero debes entrar a la comunión con la Trinidad y el Padre que está en ti. Yes. Then from that immersion, God integrity appears in your life. Y de esa emergencia, la vida de Dios aparece en ti. You don't have to be figuring out what to do next. Y tú no tienes que estar buscando qué será lo que va a pasar después. Yes, you discover there's only one decision to make because you are the will of God. Y tú descubrirás que no hay una decisión que tomar porque tú eres la voluntad de Dios. Yes, you don't have to be, you are through God's grace. Tú eres a través de la gracia de Dios. And by approaching your relationship to him in this way, y aproximándote a un razonamiento con él de esta manera, you are no longer having to live by trial and error. tú no tienes entonces que vivir a través de el tratar de ensayo y error. Yes, because God's will is always successful. Porque la voluntad de Dios siempre es exitosa. So if you have questions, you say, Michael, what about this? What about that? Porque si tienes preguntas, tú puedes decir, Michael, dime, ¿qué piensas de esto y qué sobre esto? You're just telling me that you're too impatient and you don't have enough faith and trust to do this. Cuando haces esto, realmente me estás demostrando que eres muy impaciente y que no tienes fe y confianza. Yes, but if you follow my kindly way, y si tú sigues mi forma buena, simpático or buena, simpática, yeah. Yes, then all the answers that you need to have for your life will be made visible. entonces te darás cuenta que todas las respuestas que tú realmente necesitas para tu vida se convertirán en visibles. Yes, you will be integrated into that Godhood. Y tú vas a ser integrado hacia esa Divinidad. Perdón, Carlos, ¿me ayudas? Godhood. Divinidad, Mike. A esa divinidad. Divinidad. Yes, you'll be integrated with your divinity. Integrado con tu divinidad. Integrado con tu divinidad. Yeah. Yes. You won't be wondering. Tú no estarás preocupado. Or wandering even. O Wandering, como mirando, como descolocado. Yes. Wondering. Yes. is wondering the same thing of wonder? Es Acá. maravillado, maravillado. No es maravillado. Vagando. No. Wondering es cuando estás Vagando. preocupado, Preguntando y vagando. vagando.
right? Wandering around like a homeless person. Yes, Michael. Yes. Vagando alrededor como una persona sin hogar. Sin hogar. Yes, most of the population is homeless. Yes. La mayoría de la población está sin un hogar. Right? The altar of God, his presence is right with them. El altar. altar de Dios está presente. Yes, and yet they are wondering, asking questions. Y todavía ellos siguen preocupados y vagando, haciendo preguntas. Well, asking questions, wondering first. Sí, yes. Yes. I say that. Preguntando. And then they are wandering, looking outward for some way to find those questions. Y entonces ellos están afuera vagando, buscando por algunas preguntas. Yes, when the fireplace is right within them. Cuando el fuego está hecho de forma correcta en ellos. Yes, the fogato, you say? Fogata. Fogata. I say the fuego. The fireplace, it could be the fogata. No, the fireplace La fogata is often not filled with the fire within human beings. Normalmente la fogata no está Not necessarily, no necesariamente lleno con el fuego, ¿no? no está necesariamente llena con el fuego correcto. Llena con el fuego directo, you say? Correcto. The right correcto. fire. No tiene fuego en Bimbli, no hay fuego. Yes, there's not a fire. Yes. It's maybe just a little bit of a flame. Sí. Quizás haya un poquito de llama. And all of their answers and fulfillment. Y todas sus preguntas. Respuestas. Todas sus respuestas y fulfillment, Carlos. Y logros. Y logros. Yes. Mm-hmm. Achievement or fulfillment, actualization of those questions. Yes. Actualizaciones, todas esas preguntas. Will take place as they learn to build a fire. Van a tomar lugar a medida que ellos aprenden a construir un fuego. Yes, those of you walking more intimately with me are learning to build your fire. Algunos de ustedes que están caminando con una intimidad conmigo están aprendiendo cómo construir su fuego. Yes. Yes, let's see somebody writing something. Hoguera. That means... Hoguera means fireplace. Firewood. Fireplace. Beautiful. Firewood or fireplace. Which one? Fireplace is when you put like a pieces of wood together. Hogar or hoguera. Okay, good, Monica. Thank you. When you have a lot of pieces of wood and you put it together and it's huge. Yes, well, that's the way when they used to burn people in the 50s, in the 50th centuries on the hoguera. Okay, well, let me be clear here with everyone. Yes. Permítame ser claro en algunas cosas. Yeah, okay, that's not bad. Now, this space is your heart, which leads you into the presence of God. Este espacio es tu corazón, el cual te lleva hacia la presencia de Dios. Yes, but so many of humanity do not have a fire like this burning. Pero mucha de la humanidad realmente no tiene un fuego como este, el cual está ardiendo. Yes. The way I'm showing you, you will build a fire even bigger than this.
la manera en la cual yo les estoy enseñando, ustedes van a construir un fuego y estoy seguro más grande que este. But it is your responsibility to keep it lit. Pero es tu responsabilidad de mantenerla encendida. To add the oil, the wood, the kindle. Para mantenerla, para agregar el aceite, la madera. La madera, the small thin pieces of wood and the larger pieces. Las cáscaras de la madera y los grandes pedazos de madera. Yes. It will not stay lit automatically, beloved. No va a estar encendido de forma automática, amados. Yes. And as you build that fire, you will gain God insight. Y a medida que ustedes construyen ese fuego, ustedes van a tener un God insight. La visión de Dios, la eficacia de Dios. Yeah. You will begin to, let's just say, ustedes van a empezar y vamos a decir, let's see. Yes, you begin to see from the Christ mind. Ustedes empiezan a ver a través de la mente del Cristo. A través del ojo de la mente del Cristo. Sorry. Yes, yes. And then even further, that God illumination will fill you as you transfigure. Y yendo un poco más lejos, la iluminación de Dios te va a llenar. Yeah. And then finally, the after effect of all that becomes your immortality. Y el efecto que va más allá es la inmortalidad de Dios en ti. Yes, you cannot create this through wishful thinking. Y tú no puedes realmente crear esto a través de los solamente deseos del pensamiento. So you are applying your creative nature. The 11 creative willpower. Estás usando y aplicando tus free will powers. tus poderes de libre albedrío. Yes, your ultimate purpose through all of your lifetimes. Tu propósito último is to demonstrate that you have demostrar que tú eres, that you've become the creative nature of your godhood. Que tú te has convertido en tu forma creativa de tu divinidad. That you have learned to use your gifts. Que tú has aprendido a usar tus regalos. Learning to rightfully use the endowments of personhood, aprendiendo a usar de forma correcta mind and body. De tu naturaleza, de mente y cuerpo. Yes. Voluntad, mente y cuerpo. Focusing these instruments of your creative nature into the Trinity ideal.
enfocando estos instrumentos de tu Creativo. naturaleza creativa. de tu Maybe, I don't naturaleza remember. creativa. Yes, de tu Yeah. naturaleza creativa. Thank you, Michael. Focusing that in this relationship to the Father, Enfocándote, Son, and Spirit. enfocando todo esto en tu relacionamiento con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yes. And as thine eye becomes single, Hasta que Cuando yo lo- me convierta, when the eye of your attention becomes single, hasta cuando el ojo de tu atención se convierta en solo, en uno solo. singular, Ajá. Singular. To- Okay. totally focusing into this relationship. Totalmente enfocado en esta relación. Then you will begin to experience these manifestations. Entonces tú empezarás a manifestar. a experimentar estas manifestaciones. Ok, gracias, Carlos. Yes. Yes. Questions, everyone, before we practice what I'm preaching? ¿Alguna pregunta, si alguien quiere preguntar, antes de que pongamos en práctica esta enseñanza? Yeah. Mikis, if you are transcribing, I will send you, Mikis, this Miki, si tú estás document. viviendo, yo te voy a enviar este documento. I'm not transcribing right now, Michael. What? You're taking a estoy- vacation? No. ¿Qué, Miki? ¿Estás de vacaciones? Do You mean want me you're to? He already knew. simply, Mikis is just relaxing today. He's not working like we are working. Pimpling, Miki no está trabajando, está relajándose como estamos haciéndolo nosotros hoy que estamos trabajando. Good for him. Good for Mikis. Muy bien por Miki. Muy bien. Questions, everyone, before I put on ¿Alguna- some music and we'll focus together. ¿Alguna pregunta antes de que ponga alguna música y nos enfoquemos todos juntos? Yeah, the chimenea is the part above the house. Sí, la chimenea es de la parte que está arriba de la casa. De la casa. I think it's chimney, right? Yes. Chimney. Same thing, chimney, exactly. Yes. It is the sign. Yes, it's the part above the house, right? Yes. Simply, you would know about that. Yes, exactly. Yes, sí. Yes. The chimney means that is on top and where the smoke come out. Yes. Yes. They have different chimneys, industrial and other stuff. Yes, like here, industrial, more industrial, right? And then. Sí. Mhm. ¿Cómo se dice en castellano allá en Panamá? La estufa a leña, el hogar en la casa. Fogón, exactly. Fogón le llaman allá. Ya. Gracias, Iván. Gracias, Iván. So, Pimpley, Horacio has a question. Carlos can read it, and then you can translate, Pimpley. Okay, gracias, Carlos. Can read it. Inversión. Sí, la inversión sería volcar mi atención desde afuera hacia adentro. Pimpley, Inversión. you translate. The thing is, that word inversion makes sense for you. Inversion will be to focus my attention from outside to the inside. Yes. Dice Micael que sí. Yeah. Yes. Yes. You are turning the other cheek. Tú estás de esta manera, estás usando otro chip. No, No.
No. La mejilla, está dando la otra mejilla. Ah, the other cheek. Cheek, Oh. the cheek, yes. Te está dando la otra mejilla. Oh. Yes. Sorry. Yes. Estarías Yes. poniendo la otra mejilla. Yes, you're learning in the midst of your circumstances. En el medio de tus circunstancias, You are turning the other cheek towards the Father. y tú estás de esa forma mirando la otra mejilla hacia el Padre. Yes, imagine that you're looking to the right of you and now you're looking to the left. Imagínate, por ejemplo, como si estuvieras mirando hacia la derecha, entonces tú miras después hacia la izquierda. Yeah. Other questions? ¿Alguna otra pregunta? Inversion is something that you practice in the midst of your life. La inversión es algo que tú practicas cuando estás realmente en el medio de tu vida. Yes. Michael, is inversion part of our choices? Michael, son parte de las elecciones. Inversion is, let's say, motivated by your intention. La inversión está motivada por tu intención. Yeah, your intention motivates you to enter the inversion. Y te motiva a ti a entrar a la inversión. Uh-huh. You desire, you are hungry for God's truth. Tú deseas y tú estás hambriento por la verdad de Dios. Yeah. Perdón, maestro, sería como una meditación donde uno respira y entra hacia adentro a ver qué respuestas me da el Padre. I'm sorry, Michael, to ask, but it's like when you go into the meditation inside of you know, in that case, inside of herself and inside of myself, and just wait for the answers that God give me. No, it is not that. No es eso. No. Inversion is to change the focus of your attention with your faith and your trust. Inversión es cuando tú cambias el enfoque Of your attention. De tu atención con tu fe y confianza. Yes. Like just now, por ejemplo, ahora. You're using the eyes of your physical body to see around you. Tú estás usando los ojos de tu cuerpo físico para mirar. Yes, but I use most of the time the eye of the Christ to see what you cannot see with your eyes, physical. Pero yo uso la mayoría de las veces el ojo del Cristo para ver lo que tú no puedes ver con tu ojo físico. Yes. You are activating your faith vision. Tú estás activando tu visión de fe. Amplifying your trust. Amplificando tu confianza. You are imagining that God's presence is right with you. Estás imaginando que la presencia de Dios está ahí contigo. Yes, and you gain access to him by your own consciousness. Y tú ganas acceso a él con tu propia conciencia. By your attention. A través de tu atención. And your
intention. y tu intención. Gracias, maestro. Well, I know Entiendo. you still don't understand. And it's Bueno, yo okay. sé que todavía no entiendes, pero está bien. Yes. Inversion is learning with time Inversión es aprender con el tiempo to awaken the eye of the Christ in you. para despertar el ojo del Cristo en ti. Mhm. You will be learning to gradually let go of the carnal vision. Tú vas a aprender a dejar ir las cosas con tu ojo carnal. Yes. Con tu visión carnal, perdón. Yes, you still use your eyes to live, but to access your communion, you enter the inversion. Tú todavía vas a usar tus ojos para ver, pero para acceder a tu comunión, tú usas el otro ojo. La inversión. Inversion. La inversión. You can say the eye of inversion. El ojo de la inversión. Yes. It is the way that your attention becomes singular. Esa es la forma como tu atención se convierte en singular. Yeah. That will take time, everyone, but I'm laying it before you to grow into. Y yo les digo, esto va a llevar mucho tiempo, pero lo que he hecho es que la estoy poniendo en ustedes para que crezca. Yeah, I didn't tell you before because I wanted you to spend time with some of the other powers. Yo no les había dicho antes, porque realmente que quería crecieran, yo quería que crecieran en los otros poderes. Yeah. Marina puso algo ahí. ¿Puedes leerlo, Carlos, por favor? Y disculpa, pues tengo los ojos cerrados porque estoy en un lugar donde si tengo los ojos abiertos hay mucha gente pasando. Now, Marina, if I wanted to call it the third eye, I would have called it the third eye. Marina, si yo lo hubiera querido llamar el tercer ojo, yo lo hubiera llamado el tercer ojo. My wine does not mix well with your wine, Marina. Mi vino no se mezcla bien con tu vino, Marina. You start to associate what you've learned in other places and you bring that into our association. Tú estás asociando las cosas que has aprendido en otro lugar y le estás trayendo a nuestra asociación. Yes, instead of partaking of my wine directly. En vez de tomar parte de mi vino directo. Yes. I don't want to talk in terms of the third eye because that is mostly the psychic levels. Yo no he querido hablar de forma de decir del tercer ojo porque esa es la forma más hacia los niveles Psíquicamente, no sé. Psíquico. Sí, psychic levels. Yes. With inversion, you are learning to see the immaculate life. Con la inversión, tú estás aprendiendo a ver la vida inmaculada. Not to see colors, but to see and feel and know your own godhood. No para ver colores, sino para sentir y ver a tu propia divinidad. Yes. To experience your godhood, your Christhood. Para que experimentes tu divinidad, tu cristianidad.
from the highest center inside of you. Por Desde los el centros más De alto lo más centro, alto centro dentro centro de más ti. De- centro de ti. ayúdame, Pimple, ¿no? Sí, sí, así está bien. That's the right way. Yeah. So I understand. Now you're thinking inversion. How do I even begin? Y yo los entiendo. Estoy seguro que están pensando en inversión. Ahora, ¿cómo yo comienzo? Yes. It is bypassing the intellectual mind Es una carretera para... Ajá, carretera. La verdad, bypass es como... sobrepasar. ¿Cómo se It- dice bypass? it is transcending the intellect. Esto transcende el intelecto. Uh-huh. Transición. No, trasciende el intelecto. Ok. No, transciende el intelecto. Yes, you are using a faculty inside of you that has been asleep for the entire time you've existed. Estás usando Una facultad que está dormida en Pimple. una facultad es dentro tuya que estaba dormida. Sí. Gracias, Yes. Carlos. When you see from the eye of inversion, Cuando tú ves a través, desde el punto del ojo de inversión, you will experience that your physical body, mind, and emotions tú vas a ver que tu cuerpo físico de you will vida y emociones, experience, not see. You will experience tú vas a experimentar that your body, mind, and emotions que tu cuerpo, mente y emoción is actually inside of the presence of God. está adentro de la presencia de Dios. Yes, God is not within you. Porque Dios no está dentro tuyo, But you are within God. tú estás dentro de Dios. You, the personhood, the mind, and the body, Tú, la persona, la mente y el cuerpo are within the presence of God. están en la presencia de Dios. One more question, anyone? Good question, Marina. You helped to clarify. You helped me to speak more about that. Buena pregunta, María. Me ayudaste a aclarar y hablar un poco más sobre eso. Yeah. Yes. But Marina, it's important for you to hear what's said as it is said to you, not to... Marina, es importante sorry, Michael. Sí. Es importante, Marina, que tú escuches lo que has dicho. Yes, to hear what I'm saying as it's intended to be understood. Es importante que escuches lo que se dice para que sea, porque está intencionado para que entiendas. Henny, you can mute your phone. You can mute your computer. Henny, por favor, pon en mute tu computadora. Yeah, thank you. Yes, Marina, that will solve a lot of things in your ability to follow. Muy bien, Marina, esto va a
enseñarte muchas cosas de tu manera de aprender a seguir. Yes, Inga, but you see, you're stating something that's popular out there. Expanding, go deep within and you'll find God. But how? Bien, Inga, tú has dicho algo que todo el mundo lo dice allá afuera. Expande y ve hacia adentro y vas a And encontrar a you, Dios. yes, but Pero realmente la pregunta es ¿cómo? yes, it is a much more subtle thing. Es una cosa realmente mucho más sutil Yeah. To bring forth that Christ vision. para traer hacia adelante tu visión de Cristo. Yes, if I tell you, Inga, expanding into God, just go deeper. Inga, si yo te digo expande hacia Dios y ve más profundo, solo ve más profundo. Yes. Then what are you going to do next? What will you do to go deeper? Y después, ¿qué harás más? ¿Qué harás después para ir más profundo? Yes, how? How? And I'm showing you how, everyone. Y yo les voy a enseñar cómo. Yeah. Yeah. I tell you, if you are mine apostle, you are asking me questions about what I'm saying, not what you are thinking. See? Si ustedes son mis apóstoles, realmente van a hacer preguntas sobre lo que yo digo, no de lo que ustedes piensan. Yes. You don't want to just confirm your interpretation. Tú no solo quieres confirmar tu interpretación, Yes, but you want to receive what's being said. pero tú quieres recibir lo que ha sido dicho, Even in your human relationships. incluso en tus relaciones humanas. Uh-huh. It's important to hear what another is saying, not what you are thinking that they're saying. Es importante que escuchen lo que otros dicen, no lo que tú crees que ellos dicen. Yes, that's what makes it challenging for our translators. Y eso es lo que realmente hace esto bien retante para nuestros traductores. Yes, not to reinterpret. No de reinterpretar, Yes, just to take it precisely as it's given. solamente de tomarlo preciso como le es entregado. Yes. Hay una pregunta ahí en el chat de Mikis. Yes. Are you Okay. saying that inversion is to awaken or grow our sight of God's presence? Yes. And you Sí. uh-huh. Mikis pregunta, entonces tú estás diciendo que la inversión es levantar nuestro lado de la presencia de Dios, y Micael le responde sí. Yes, you cannot use the eyes of the senses. No puedes usar los ojos de los sentidos, Yes, but you must use the eye of the Christ. pero tú debes usar el ojo del Cristo. Yes. Well, you have something more to practice. Es algo más que tienen que practicar.
Yes, to kind of figure out. Para tratar de figure out, Carlos. Tratar de aprender, de experimentar, digamos. Yeah, to resolve and experience. Resolver, sí. Ajá, figure out es tratar de resolver, exacto. Yeah, try to Que tú resolve. tienes que tratar de resolver, exacto. Yes. That's the right word. Tratar de resolver. Figure that out. Yeah. Yes, questions. Yes. Now, in order to see through the eye of the Christ, En orden para poder que veas a través del ojo del Cristo, you must let go of all self-hatred. tú tienes que dejar de ir, Carlos. Tienes que soltar todo el auto-odio. Self-hatred. Yes. Auto-odio. Yes. When you judge other people, you're hating yourself. Cuando tú odias, cuando tú juzgas a otras personas, te odias a ti mismo. When you avoid your own temptations and the darkness that's been inside of you, Cuando tú evitas tus tentaciones y oscuridades dentro de ti, you're hating yourself. Tú te odias a ti mismo. Yes. I never see it that way. Thank you, Michael. I'm going to write that down. Yeah. Nunca vi esa manera, dicen Pinky. Tengo que escribir eso. Yes. Yes. Iván So dice, Hay una has a pregunta question. de Iván. Ajá. Hay una pregunta de Iván. Ajá. ¿Cómo es el ojo del Cristo? What do you mean by that? What do you mean? How is the eye of the Christ, right? How is that? What is that? ¿qué significar con eso, Iván? Dice Michael. ¿Qué quiero preguntar? No. Dice, sí, ¿qué quieres significar con esta pregunta? No, la pregunta es que él acaba de decir que debemos ver con el ojo del Cristo. O sea, para verlas, espérate. How to see with the eye of the Christ, or what will you see? ¿Cómo ver con el ojo del Cristo? ¿Cómo ver con el ojo del Cristo? Sin juzgar. Well, not okay. Yes, to see with the eye of the Christ. Para ver con el ojo del Cristo. Mm-hmm. Is to see with the eye of pure innocence. Es ver con el ojo de la pura inocencia. Because that Christ is unconditional love. Porque ese Cristo es amor incondicional. It is omnipotence. Es omnipotente. Many things. Muchas cosas. Muchas cosas. Uh-huh. As you learn to turn the other cheek away from the world of effects. A medida que tú aprendas a poner la otra mejilla alejada del mundo de los efectos. Yes, look straight ahead at you.
Look straight ahead in the room that you're in. Mira hacia el frente en el cuarto donde estás. Yes. And now with faith and trust, Ahora con fe y confianza, with the vision of faith, con la visión de la fe. God is right here with me. Dios está aquí conmigo. Now I'm going to let go of me Ahora yo voy a dejar ir de mí and be with God. y estar con Dios. So you're looking from the eyes of the senses Entonces tú estás mirando con el ojo de los sentidos. and with faith and trust, you begin to Y con fe, awaken that faithful vision. tú empiezas a despertar esa visión total. Uh-huh. But you must purify the senses and the misqualifications. Pero tú debes purificar los sentidos y las malas calificaciones. Because those things keep you bound. Porque esas cosas te mantienen abajo. Down, Keep you Michael? no, keep you attached to the outer senses Okay. and the world around you. Porque esas cosas te mantienen Apegado. apegado. Attached, apegados. Ajá. Uh-huh. A tus otros sentidos. A los sentidos externos y al mundo externo. Simply, you cannot just make up things. Sí, correcto. Yes, yes. I'm not trying to escape. Yes, I'm trying to do some things in here, but I have a lot of people around me and I'm in the car and it's people passing by, so I have to close my eyes and look like I'm crying because I have my eyes closed and people come and ask me, are you okay? And I say, yes, I'm okay. So that's exactly what's going on. I'm in the middle of the supermarket and the parking lot. Híjole. So when you ask me for translate, I say, yes, I stopped right there. So imagine me with my eyes closed, look, with my hand in my eyes, with my, looks like I'm crying. So people pass by and say, Pimplin, are you okay? I say, yes, I'm okay. And that's exactly why it's hard for me to be there, here. People come back and forth all the time. Wrong place to stop for me. Yes. Y dice que está en medio del supermercado, en el parking, y ahí desde ahí está traduciendo. Con los ojos cerrados la gente viene y le pregunta qué le pasa. Okay. But I'm happy to be here serving in a way. Thank you, Michael. This is great. This is going to be our mayor. He's sitting crying in the car. Mira, gente que está sentado y llorando en el auto. Now Yes. I'm crying. Ahora estoy llorando. Yes. Yes. Now, Victor, you say to see that all is God. That is an intellectual statement. Víctor dice, para cuando tú dices que todo es Dios, eso es un dictamen o una sentencia intelectual. And as you use the eye of the Christ, you will see that all is God. Y a medida que tú usas el ojo del Cristo, tú vas a poder ver que todo es Dios. O que todo You es will see that the other personalities in your life that are your enemy, podrás ver que esas personalidades, las otras personalidades en tu vida que son tus enemigos, that they are God. también son Dios. Ellos son Dios. That he is truly everywhere, literally. Y que
Él realmente y literalmente está en todos lados. and that you become immaculately one with him. Y que tú te vuelves inmaculadamente uno con Él. Yes, everything that you've been doing prepares you to enter that consciousness. Y todo lo que ustedes han estado haciendo los prepara para entrar dentro de esa conciencia. Yes, but it is more subtle than the intellect. Y eso es mucho, ella es más sutil que el intelecto. You must let go of the intellectual mind. Tú debes soltar la mente intelectual And you must learn to exercise the muscle of certain faculties inside of you. y tú debes comenzar a ejercitar los músculos de ciertas facultades dentro tuyo. And as you transfigure, then I can help you awaken those faculties. Y a medida que tú transfiguras, yo te puedo ayudar a despertar esas facultades. Mhm. So you practice exactly what I'm suggesting to you, and you will open yourself. Entonces ustedes practiquen exactamente como yo les estoy diciendo y ustedes van a abrirse ustedes mismos. Mhm. Because I'm wanting you to have that ongoing spiritual communion. Porque yo quiero que ustedes tengan esa comunión espiritual permanente o perpetua. Yes, Jean, there is no difference. Sí, ya no hay diferencias. The eye of your individualized Godhood is your Christhood. Y le dice Micael, el ojo de tu Cristo individualizado, de tu I am individualizado, es el ojo de tu Cristo. Yes, when the infinite one endows you with a part of his life, it is the supremacy that you experience, the Christ. Cuando el infinito uno te dota de sus dones, tú experimentas la supremacía de Dios, que es el Cristo. Yes, the one Christ that we all share. El Cristo uno que todos compartimos. Then you will, as you expand into that Godhood, that Christ, A medida que ustedes se expanden en esa divinidad, en ese Cristo, you will realize that you are not localized in your physical body. y ustedes entonces se van a dar cuenta que ustedes no están localizados en su cuerpo físico, But you will realize that you are the everywhereness of God. y ustedes se van a dar cuenta que ustedes son la omnipresencia de Dios. Yes, in your feelings, in your vision, all your faculties. En vuestros sentimientos, en vuestras visiones y en todas vuestras facultades. Yes, you are eternalizing your faculties into those higher faculties. Ustedes están eternalizando vuestras facultades hacia esas facultades más elevadas. Yes, thank you, Carlos. Yes. And how do you do that? By transfiguration, by growing your character choices. ¿Y cómo ustedes hacen eso? A través de la transfiguración y a través del crecimiento de sus elecciones del carácter. Yes. Horacio says, Carlos, Sí, to see with the eye of Christ is to be non-identified with I am seeing. well, No. no, it is to be deeply identified with what you are seeing through the eye of the Christ.
sino que es estar profundamente identificado con lo que tú estás viendo a través del ojo del Cristo. Yes, you are letting go of the carnal vision. Tú sueltas o dejas ir tu visión carnal. Perdón, eso es lo que quiero, lo que entiendo, sí. Yo no me identifico con la situación, no con lo que veo, ni criticando, ni juzgando, ni condenando, sino, por eso digo que veo con el ojo del Cristo, como de una manera imparcial. Yes, you're letting go of the lower mind and the outer vision. Tú estás sí, soltando a la mente baja y a la visión baja. That tends to be judgmental and critical. Que tiende a ser enjuiciadora y crítica. But if you still have those vibrations of self-hatred in you, Pero si tú todavía tienes esas vibraciones de auto-odio en ti mismo, then it will weigh you down from elevating into that Christ vision. eso te va a llevar hacia abajo en vez de elevarte hacia la visión del Cristo. Something like that, right? Yes, you see, Yeah. let me find what I'm looking for. He's saying, yes, it's hard, but this is the homework, the task. Yes, yes. Now, I guess these days they keep the weight. Let me see. Yo adivino que estos días ellos mantienen el peso. Yes, what's preventing the balloon to float up into the air? ¿Qué es lo que previene, qué es lo que impide que el globo fluya hacia el aire, hacia arriba? Yes, maybe certain bags of sand, right? Quizás algunas bolsas de arena. And when it's ready to float up, they take the sand out of the right? The box. Cuando Caja. está listo para ir hacia arriba, entonces la gente saca las bolsas de arena fuera de la canastilla. Yes, and then the air just brings the balloon upward, right? El aire permite que el globo suba hacia arriba. Those bags of sand are your self-hatred, your judgments, your criticisms. Y todas esas bolsas de arena son vuestro odio, vuestra crítica, vuestro... Yes, they keep you low to the ground. Y ellos te mantienen atado o a la tierra, digamos. Yes, but what happens when you let those go and you elevate higher? You can see, you have a much wider vision. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sueltas esos paquetes de arena? El globo se eleva y tú puedes ver con una visión más amplia. Yes, you can see in a different way. Tú puedes ver de una manera diferente. My farm is not just my farm. It's connected to every other farm. Entonces mi granja no es solamente mía, está conectada con las demás granjas. Wow, everything is connected. Oh, dice, todo está interconectado, está conectado. It's one field. Es un solo campo. Yes, but when you're weighed down, you can only see the ground. Pero cuando tú estás pesado, tú puedes ver solamente la tierra, el suelo. Right? That's why you are in this process of transfiguration with me. Y es por eso que ustedes están en este proceso de transfiguración conmigo. Yes, for you to enter more into that God immortality, you must let go of the weight. Para que ustedes puedan entrar más hacia la inmortalidad de Dios, deben soltar el peso. Yes, you must let go of the density or you cannot rise in your vibration.
Ustedes pueden soltar la densidad o de otra manera no van a poder elevar vuestras vibraciones. Makes sense, right? Tiene sentido, ¿verdad? Yeah. Michael, ¿puedo hacer una pregunta? Yes. En la parte última, en la integración, cuando tú la otra vez me explicaste algo, ¿verdad? Y también yo estuve leyendo y un poco experimentando, ¿verdad? Porque entro, leo, después me quedo hacia adentro, después hago como un juego ahí. Es como que de repente ahí aparecen ideas o cosas para ser limpiadas y tú nos ayudas a limpiar eso, Michael, ¿verdad? Tell me in English now. Yes. In the integration, in the last part of the meditation. Well, hold on. Yes. Using integration? Yes. Okay, but not the last part of the meditation. This is not a meditation. Yes, I expressed yes, I think I was not clear. Thank you. Okay, the integration is the 11th power of your free will that I'm sharing, right? Yes, Mike. Yes. In the 11th power, sometimes I enter, I started just breathing and not imagining nothing, and then I start reading and following what you are teaching and explaining us. Yes, and I have to, then I slowly build this, I am building the last part, the 11th power. Yes. And the integration is just that listening attunement to the word. Dice que la integración es solamente escuchar la sintonía con la palabra. Yes, and also I'm inviting you to enter our fellowship with integration. También yo les estoy invitando a ustedes a que entren a nuestra fraternidad a través de la integración. Yes. Yes. Holy Comforter and eternal Word of the originating Son, the primal Son. El Santo Consolador y el Hijo originario primario. I'm just intending to to absorb your radiation. Yo estoy intentando absorber tu radiación. Yes, the eternal Son from levels that are purely spiritual. El Hijo Eterno desde los niveles que son puramente espirituales is continually emanating the infinite vibration. Está continuamente emanando las vibraciones infinitas. We've called it the Word of God, the Word. Y nosotros llamamos a esto la palabra de Dios. Yes, but if you imagine radio waves that are extending to all of creation. Pero si ustedes se pueden imaginar frecuencias de radio, ondas de radio, que se... And you are tuning in to that station of the eternal Son. Ustedes están sintonizando con esa estación del Hijo Eterno. And you're also inviting the Comforter, which is easier to get in touch with because I'm coming all the way to you. Y también están invitando al Consolador, que es fácil llegar a ustedes porque ustedes me están invitando además de eso, ¿verdad? Yeah. Yes. So you're drinking of the nectar of the Word. Y ustedes están bebiendo del néctar de la palabra. Yes.
there are entire paths. Some of the certain religious pathways, they focus almost entirely upon attuning to the word. Y ciertos pasajes religiosos están enfocados principalmente en la sintonización con la palabra. Yes, that was very much what Guru Nanak and the Sikh religion, Eso fue bastante lo que el Guru Nanak y la religión de los Sikhs. and prior to that, he came as Muhammad. He began the Islamic religion. Y antes de eso, Guru Nanak vino como Mahoma e instauró la religión maometana. And he was teaching attunement to the word and becoming the will of God. Y él estuvo enseñando, sintonizándose con la palabra y volviéndose la voluntad de Dios. Yeah, so that's a portion of what we're doing. Y esa es una porción de lo que estamos nosotros haciendo. Yeah. Yes. Thank you, Mike. You're welcome. You see, these are things that I had done on my own when I was here in the past. Y ustedes pueden ver que esas son cosas que yo he hecho conmigo mismo cuando he estado aquí en el pasado. But I could not explain it because the minds were overly material. Y no pude explicarlas esas cosas porque la mente estaba sumamente materializada. But I was demonstrating it, but I couldn't bring the people into that. Yo estuve demostrando eso, pero yo no pude traer a las personas dentro de esa experiencia. Yeah, they needed more time. Ellos necesitaban más tiempo. Now many of you've come again. Y ahora muchos de ustedes vuelven a venir. Now your minds are more available. Y ahora vuestras mentes están más disponibles. Yes. Well, are you ready to practice with me? Y bueno, ¿están ustedes listos para practicar conmigo? Yes, I thought we would go into it right away, but apparently not. Yo pensé que iba a ir directo a esto, pero aparentemente no fue así, o no es así. Yes, because the explanation is essential. Y esto es debido a que las explicaciones son esenciales. Yeah. Michael, are we going to start? We are. You need to take a moment. Yes, please. Okay, I wait for you. Yeah. Good, Elise. Yes, we'll talk about that. Mm-hmm. Yes, Elise is saying perhaps inversion is doing with the eye of faith and trust, what we're doing in listening with integration attunement. Yes. Elise dice que quizás la inversión sea hacer con fe y confianza lo que estamos haciendo al escuchar en la sintonización. Yes, you see, you each have been endowed with faculties. Ustedes pueden ver que cada uno de ustedes ha sido dotado de facultades. Over the centuries of incorrect teachings,
a través de las centurias de enseñanzas incorrectas, people have taught to do away with all of the senses. y las personas han sido enseñadas de hacer las cosas lejos de los sentidos. Yes, but you see, you've been created with the senses. You're not supposed to do away with them. You're supposed to evolve them. Ustedes han sido creados con los sentidos, entonces no está diseñado para que ustedes dejen de usar esos sentidos, sino que al contrario, tienen que hacer que esos sentidos evolucionen. Yes, you are designed to be, let's say this, diseñados, sí. Diseñados to be augmented, to be added on. Sí, ustedes están diseñados para aumentarse, para expandirse. To take the raw material of your human life Para tomar el material bruto de vuestra vida humana and with the spiritualization influences y con las influencias espiritualizadoras of the Father, Son, and Spirit, del Padre, el Hijo y el Espíritu, yes, you are spiritualizing all of your senses and faculties. y ustedes están espiritualizando todos vuestros sentidos y facultades. Yes, you are taking the intellectual material mind Ustedes están tomando a la mente material intelectual and you are advancing it into a mind that can have direct abstract knowing of God. y ustedes la están haciendo avanzar hacia una mente que tenga la posibilidad o la capacidad de tener un conocimiento directo de Dios. Yes, it's not a possibility, it is an eventuality. No es una posibilidad, dice Micael, me está corrigiendo, sino que es una eventualidad, es un evento, es algo que va a suceder. Yes, it is your destiny to be eternalizing all of your endowments. Y es nuestro destino hacer que todos nuestros dones se eternacen. Yes, from outer focused senses upon the appearances, Desde los sentidos externos enfocados en las apariencias, to understanding that those appearances are your consciousness in the three-dimensional form. y para poder entender y comprender que esas apariencias es nuestra conciencia en la forma tridimensional. You're learning here how to understand your creative nature. Ustedes están aprendiendo aquí cómo entender y comprender vuestra naturaleza creativa. I am a finite version of the infinite. Yo soy I am una versión finita del infinito. Yes, in this never-ending progression. En esta progresión perpetua que nunca termina. This is a revelation for many if they really look. Esta es una revelación para muchos si realmente miran. Yes. With inversion, you are using the higher faculty of your sight. Con la inversión ustedes están usando las facultades más elevadas de vuestra visión. With integration, you're using the higher faculty of your hearing. Y con la integración están usando las más altas facultades de vuestra audición. Yes. You are, Yeah. Sorry. No, I think that we know that. You are teaching us to remember what we already know, maybe. Yes. Well, many of you know, but most of humanity, this is completely new. Yo le dije a Micael que él nos estaba enseñando a recordar lo que ya sabíamos.
Y él nos dice que muchos de nosotros ya sabemos eso, pero la mayoría de la humanidad no sabe. Originally, the people knew because it was an innate understanding of what needed to take place. Y originalmente las personas sabían porque era un entendimiento, una comprensión innata de lo que tenía que darse de tomar lugar. But then over thousands of years, you have been taught erroneous things. Y a través de después de miles de años, nosotros hemos sido enseñados con cosas erróneas, con enseñanzas erróneas. Yeah. You see, you didn't have the magisterial mission. Yes. Y dice Micael, ustedes no han tenido la misión magisterial, por ejemplo. Usually there's a few of those missions by the sons, the avonal sons. Y generalmente hay algunas de esas misiones hechas por los hijos abonales. And then eventually the spirit of truth becomes outpoured. Y después eventualmente el espíritu de la verdad se derrama. That furthers your spiritual attainment. Y que eso permite avanzar vuestros logros espirituales. Yes. Thank you, Mike. Yes, that's right, Elise. Well, you're coming from a different civilization. Eso es así, dice, porque tú estás viniendo de una civilización diferente. Yeah, you are attempting to gain an understanding of the creature viewpoint. Tú estás intentando entender, tener una comprensión del punto de vista de la criatura. Yeah, evolving through this planet. Que está evolucionando en este planeta o a través de este planeta. Yes, yes. Horacio is writing something, Michael. That's okay. We'll leave it there. Okay. So find the fullness of your faith and trust. Entonces encuentren la plenitud de vuestra fe y confianza. Mm-hmm. Let us focus together into that God ideal of the Trinity. Vamos a enfocarnos juntos hacia ese ideal de Dios de la Trinidad. We say, "O existential Father." Y nosotros decimos, oh Padre existencial. And feel his emanation. As soon as I call upon him, he cometh. Sientan su emanación tan rápido como yo lo llamo a él. Él viene. O universal Father. Oh Padre universal. All we desire is you. Todo lo que nosotros deseamos es a ti. O God, we praise you, Father. Oh Dios, nosotros te alabamos a ti, Padre. Your glory and power. Tu gloria y tu poder. Your love. Tu amor. Now you are worshiping that existential ideal
Entonces ahora ustedes están adorando a ese ideal existencial. The Father doesn't have this ideal, He is the ideal. El Padre no tiene ese ideal, Él es ese ideal. Yeah. My Father God, you are the living ideal. Mi Padre Dios, tú eres ese ideal viviente. I raise my sight unto you with faith. Yo leo mi vista hacia ti con fe. O expressionful Son, Oh plena expresión del Hijo, we worship you. nosotros te adoramos a ti. All our loyalty is with you. Toda nuestra lealtad está contigo. And we seek to emulate what you are. Y nosotros buscamos emular lo que tú eres. Do you understand? The one God reveals itself Ustedes entienden que el Dios uno se revela a sí mismo. the ideal El ideal reveals itself in the expressionful Son. se revela a sí mismo, la plena expresión de O eternal Son, oh Hijo eterno. now breathe in the radiation of that eternal word. Ahora respiren la radiación de esa palabra eterna. Yes, because you are worshiping and you are in relationship. Porque ustedes están adorando, ustedes están en relación. Yes, it is a reciprocal relationship. Es una relación recíproca, It's not just one way. no solamente de un solo lado. Yes. It doesn't only come from you and to the Father or the Son or the Spirit without a response. Entonces no viene solamente de usted hacia el Padre, el Hijo o el Espíritu, sin una respuesta. Yes, you, in this reciprocity, you are gaining a response. Y en esa reciprocidad ustedes están ganando una respuesta. O universal Father, Oh Padre universal, we love you. nosotros te amamos. We turn the other cheek from the world of temporality. Damos nuestra otra mejilla al mundo de la temporalidad. O expressionful Son, Oh expresión plena de Dios. we honor your demonstration of the ideal. Nosotros honramos tu demostración del ideal. We receive your vision. Nosotros recibimos tu visión. O experiential act of the infinite Spirit, Oh acto experiencial del Espíritu Infinito.
we are wholeheartedly worshiping you. Nosotros te adoramos de todo corazón. I think we're losing you, Carlos. Nosotros te adoramos de todo corazón. Yes. And your universe mother expression. Y a tu expresión de la Madre Universal. O universe mother, we give all worship and allegiance. Oh Madre Universal, nosotros te damos toda nuestra adoración y lealtad. She comes, she's making herself known, everyone. Receive of her. Ella viene, ella se hace conocer a todos. Breathe her in. Respírenla de adentro. You see, you are working with impregnation. Ustedes pueden ver que están trabajando ahora con la impregnación. Yes, you are, well, today we are applying invocation and also invitation. Y hoy estamos aplicando la invocación y también la invitación. Yes. Now let us turn to your own godhood. Y ahora vamos a volcarnos a vuestra individualizada presencia de Dios en cada uno. Uh-huh. That thought adjuster or that spirit of life. Ese ajustador del pensamiento o ese espíritu de vida. Oh, paradise adjuster. O ajustador paradisiaco. Adjust our mind and heart into this eternalization. Ajusta nuestra mente y corazón hacia esta eternalización. Yes. We are willing to let go of that immediate gratification. Nosotros estamos dispuestos a soltar la gratificación inmediata. Yes, to see the longer term plan. Para poder ver el plan a largo plazo. Yes. That we have patience to allow you to transform us, you say. Y que nosotros tenemos la paciencia de permitir que nos transforme, podríamos decir. Oh my God identity, which is my inheritance. Oh mi identidad de Dios, que es mi herencia. Expand your perfection. Expande tu perfección. Now work with your impregnation. Breathe in that godhood. Y ahora trabajen con esa impregnación. Traigan a esa divinidad. Yes. Find your invisualization of faith and trust. Encuentren su invisualización de fe y confianza. Just faith in your heart and trust. Solamente fe en vuestro corazón y confianza. Yeah, you don't need to see anything. Just trust. Ustedes no necesitan ver nada, solamente confiar. That God is right in your midst. Que Dios está en medio justo en medio de vuestro. Yes. Oh, my Father God. Oh, mi Padre Dios.
So you have honored the source. Entonces ustedes han honrado a la fuente. You build your loyalty to that individualization. Ustedes construyen esa lealtad, vuestra lealtad hacia esa individualización. Oh, my godhood, Oh, mi divinidad, I receive your life current, the stream of your life. yo recibo tu corriente de vida, la corriente de tu vida. I acknowledge you are the life that I am. Yo reconozco que tú eres la vida que I am. Together we are spiritualizing all things. Juntos estamos espiritualizando todas las cosas. Feel your trust, deep trust. Sientan su profunda confianza. Now practice your impregnation. Breathe in that stream of life. Y ahora practiquen su impregnación, respiren esa vida de Dios. I've often called it embracing eternity, right? A menudo yo lo llamo a esto abrazando la eternidad. Through your own individualized godhood. A través de vuestra propia individualizada presencia de Dios. Yes. Oh, my godhood, my priorities are the same as yours. Oh, mi divinidad, mis prioridades son las mismas que las tuyas. Yes. Wow, with that, more emanation of your own godhood comes to you. Y entonces, vienen más emanaciones de vuestra individualizada presencia a cada uno. Oh, my Father God, I am inviting you to fill me in every way. Oh, mi Padre Dios, yo te invito a ti para que me llenes de todas las maneras. Yes. For I desire with all my heart to enter that second birth into light and life. Porque yo deseo con todo mi corazón entrar a ese segundo nacimiento hacia la vida y la luz. Yes. You see, now you are applying your free will into your godhood. Y ahora ustedes están practicando vuestro libre albedrío hacia vuestra divinidad. You're letting go of any judgments and criticism.
Ustedes sueltan todo juzgamiento y crítica. You're not trying to pretend to be anything. Ustedes no están tratando de pretender ser algo o alguien. You're giving yourself to the Father. Ustedes se entregan a sí mismos al Padre. And as you transfigure all that prevents you, Y a medida que ustedes transfiguren todo lo que los viene, you are assured of becoming that God impulse. ustedes tienen la seguridad de volverse ese impulso de Dios. You say, "Oh God, my Father, in me." Ustedes dicen, oh Dios, mi Padre en mí. God that I am within me and beyond me here. El Dios que hay dentro mío y más allá de mí. I let go of my own ideas. I don't want them any longer. Yo suelto todas mis ideas. Yo no quiero tenerlas más. I only desire your vision, your ideal, Father. Yo solamente deseo tu visión, tu ideal, Padre. And as you approach the universal Father in this way, Y a medida que ustedes se acercan al Padre Universal de esta manera, He saith unto you, Él los dice a vosotros, now I can make you my son and daughter. ahora yo puedo hacer de vosotros mis hijos e hijas. Yes, in potential, of course, it is there. En potencial, por supuesto que está allí. But just the theory is not enough for you. Pero la teoría no es suficiente para ustedes. Yes, you must gain the fruit of God immersion. Ustedes tienen que ganar los frutos de la inversión de Dios, de la inmersión de Dios. Yes. You're opening with your free will to allow the Father to transform you. Ustedes están abriendo con vuestro libre albedrío, permitir que el Padre los transforme. You're staying single focused, everyone. Ustedes permanecen con el ojo enfocado en el ojo singular. The eye of faith. El ojo de la fe. Oh God, I know that you are with me. Oh Dios, yo sé que tú estás conmigo. With all the trust in my heart, I ask to be immersed in you. Con toda la fuerza, la confianza de mi corazón,
te pido que estés inmerso en mí. Yes. This God immersion, it happens with time and with your permission. Y esta inmersión de Dios sucede en el tiempo y con vuestro permiso. As He floods your fields, A medida que se inunda vuestro campo, He's going to bring up into your consciousness anything that is obstructing this. y eso va a traer a vuestra conciencia cualquier cosa que está obstruyendo vuestro paso. And that's when you're beginning to focus into your inquiry, everyone. Y ahí es cuando ustedes comienzan a enfocarse en su indagación. Yes, you have to work out the inner temptation of misquality. Ustedes tienen que trabajar las tentaciones internas de las malas cualificaciones. Yes, you're letting it go. Se sueltan, permiten que se vayan. Letting the Father take up residence in your field. Permitiendo que el Padre tome residencia en vuestro campo. I think we lost you a little bit there, Carlos. Permitiendo que el Padre tome residencia en vuestro campo. Yes, as you let go of the darkness, His light and life fill that space. A medida que ustedes sueltan la oscuridad, su vida llena vuestro campo con luz y vida. Yeah, He is raising you unto Himself. Él los está elevando hacia Él mismo. And He is sharing in your personality. Y Él está compartiendo en vuestra personalidad. Together you will go off into a new and ascendant order. Juntos van a ir hacia una nueva y ascendida orden de ser. Stay focused with me. Manténganse enfocados conmigo. If you have thoughts that want to carry you away, Si ustedes tienen pensamientos que los quieren llevar lejos, you must let go of the thoughts and return to this focus. ustedes tienen que soltar los pensamientos y retornar a este enfoque. Yes. You're taking back your power from those thoughts. Ustedes retoman su poder de esos pensamientos. Yes. Your God immersion is your number one priority. La inmersión con Dios o de Dios es vuestra prioridad número uno. Yes. And oh, Father, I desire your integrity. Oh Padre, yo deseo tu integridad. Yes, to align my 4 lower bodies of expression. Para alinear mis 4 cuerpos inferiores de expresión. Yeah. Yeah. That means you must let go of your secrets. Y eso significa que ustedes tienen que soltar todos sus secretos. You must become more truthful. Y ustedes tienen que volverse más verdaderos. Yes. Yeah. Truthful with whatever's present for you. Pleno de verdad con lo que esté presente para cada uno. Yes, not trying to pretend that something doesn't exist in you if it's of darkness or density. Tratando de pretender que eso no existe en ustedes, ya sea oscuridad o densidad. Yes.
And then as you enter into this communion, Y luego, a medida que ustedes entran a esta comunión, then these three sort of developments will take place for you naturally. y estos tres tipos de desarrollo van a tomar lugar dentro de cada uno de manera natural. Yes, you're taking your creative focus away from the world of appearance. Ustedes están llevando el foco lejos del mundo de las apariencias. Yes, Michael, but what about all the terrible things going on in the world? Sí, Michael, pero ¿qué pasa con todas las cosas terribles que pasan, que están sucediendo en el mundo? You must trust that there are deeper things working out. Ustedes tienen que confiar que hay cosas más profundas. Que se No están... one is, yes, sorry, Carlos. Yes. Okay. No one is a victim, Nadie es una víctima and you cannot save them. y ustedes no pueden salvarlos a ellos. And what you disagree with out there in the appearance, Y lo que ustedes, con las cosas que ustedes no están de acuerdo afuera, en las apariencias, where is that really, everyone? Who can tell me? ¿y dónde está eso realmente cada uno? ¿Quién puede contarme? When you have a problem, when you judge and dislike the things out there, Cuando ustedes tienen un problema o cuando a ustedes no les gustan las cosas afuera, where is that problem that you are having a hard time? Inside of us, Inga says. Sergio, dentro de mí. Leslie, inside me. Marina says, inside me. Good. yes, Yes. inside me, yes. Yes. It is clouding your vision. Eso está como encubriendo vuestra visión. And because you're vibrating to that thing out there that you hate, Y porque ustedes están vibrando respecto o sintonizados con esas cosas que odian ahí afuera, to the same qualities of misqualification, que tienen las mismas cualidades de malas calificaciones, yes, it keeps you blind to yourself, and then you project looking out there. y los mantiene ciegos a vosotros mismos, y luego ustedes proyectan eso afuera. I tell you, if you want to truly advance with me, you must let go. Y yo les digo que si ustedes quieren realmente avanzar conmigo, ustedes tienen que soltar todo eso. Yes. And Jan says, my own hate, my own self-hatred creates what to see. Yes. Jan dice que mi propio odio, autoodio crea que lo que veo. Y sí, le dice Micael. Yes. No one is getting away with anything. Nadie lleva esas cosas. Yes, you must trust, have faith in God's justice. Ustedes tienen que tener confianza en la justicia de Dios. Yes. Let go of trying to enforce justice. You see? Suelten esas ganas de reforzar la justicia. Yes, those people, they're getting away with something. I have to let everyone know. Y sí, esas personas que se han llevado tal cosa, yo tengo que hacer saber a todo el mundo eso. Yes, you've now taken your God, let me find that. You have now taken your free will focus. Ustedes ahora han tomado el enfoque de vuestro libre albedrío away from the vision and the life of perfection of God. lejos de la visión y del ideal de perfección de Dios.
You say, God, I cannot focus on you right now. I have to focus on resolving all the injustice of the world. Y entonces ustedes dicen, oh Dios, yo no puedo enfocarme ahora en ti. Tengo que enfocarme en todas las injusticias del mundo. Yes, and in the process, I'm going to absorb and impress upon me all that negative vibration. Y entonces en el proceso yo voy a absorber todas esas impresiones en mí. Yes, what you focus on with your creative power. En donde tú te enfocas con tu poder creativo, you are building a vibratory momentum inside of you. tú estás construyendo un momento vibratorio dentro tuyo, In your field of consciousness. en tu campo de conciencia. Yes, you think you're doing good for the world. Y tú piensas que estás haciendo bien para el mundo. Yes, you're focusing, you're putting on Facebook and everywhere, look at that, terrible people. Y tú estás poniendo en Facebook y en todos lados, miren esas personas terribles. And where is that inside of you? ¿Y dónde está eso? Dentro vuestro. Yes. Those people, they're cheating other people. Sí, esas personas que están engañando a otras personas. Yes. They're not being loving. Ellos no están siendo amados. Take the beam out of your eye first, beloved. Saquen primeramente la viga de vuestros ojos, amados. Yes. It is wisdom, everyone. Esto es sabiduría, cada uno, To understand the difference para que puedan comprender y entender las diferencias between those things that are within your control to change entre las cosas que están dentro de vuestra posibilidad de cambiar and those things which are not in your control to change. y esas cosas que no están bajo su control para ser cambiadas. You say, I can't stand to look at those people, what they're doing to other people. Ustedes dicen, yo no puedo soportar ver lo que pasa con esa gente que está haciendo cosas a otra gente. I say, is it within your control? Entonces yo les digo, ¿eso está dentro de vuestro control? Do those people have choices? Esas personas tienen capacidad de elección. Are there victims or is there a divine law in operation? ¿Ellos son víctimas o realmente es la ley divina operando? Yes, but Michael, it's just happening for them. I can't stand to watch. Sí, Michael, pero esto está sucediéndole a ellos. Yo no puedo soportar ver eso. That's the moment you must turn the other cheek. Y ese es el momento donde ustedes tienen que tomar la otra mejilla, doblar la otra mejilla. You must allow the evolution to work itself out. Ustedes tienen que permitir que la evolución trabaje por sí misma. Yes, nothing can happen to anyone unless they bring it upon themselves. Nada puede suceder en ninguna persona a menos que ellas atraigan eso sobre ellas mismas. Yeah, now you have to say, okay, inquiry. I'm going to journal about this and work out my feelings. Entonces, ustedes dicen, yo tengo que hacer una indagación, tengo que trabajar con eso, escribir, hacer un diario y trabajar respecto a mis sentimientos. Yes, I cannot just allow those terrible things in the world to continue. Yo no puedo realmente permitir que esas cosas terribles continúen en el mundo. I feel responsible to do something.
No me siento responsable de hacer algo. I tell you, you have an inflated sense of responsibility. Yo les digo, ustedes tienen un sentimiento inflado de responsabilidad. Yes. You cannot save people. I tell you that. Yo les digo, ustedes no pueden salvar a la gente. Yes. Yes. It's not to have a cold heart to what's going on. No significa eso tener un corazón frío respecto a lo que está sucediendo. But it's to respect the free will, to allow people to have the experiences that they need to grow. Y es respetar el libre albedrío y permitir que las personas tengan las experiencias que necesitan para crecer. Yes, I know what you feel about that. I've had to work out my own human, feelings about all the things. Y yo sé lo que ustedes sienten respecto a esto, porque yo tengo que trabajar con mis propios sentimientos humanos. Yes, even the injustices that you have experienced in your life, you must work it out. Inclusive las injusticias que ustedes han experimentado en sus vidas, ustedes tienen que trabajarlas. Yes. Oh, when I was a little girl, that man, he molested me. Y yo cuando era una niña pequeña, ese hombre me ha molestado. You've got to work out the feelings. Ustedes tienen que trabajar sobre esos sentimientos. Los sentimientos. You must look at it from the point of view that your godhood would look. Ustedes tienen que mirarlos desde el punto de vista que vuestra divinidad los vería o los miraría. Yeah. You must find that humility. Ustedes deben encontrar esa humildad. Yes, to take responsibility. De tomar responsabilidad. That's part of inquiry. Eso es parte de la indagación. Yeah, you journal it and you begin to see where this is inside of you. Ustedes hacen el diario y ustedes comienzan a ver qué es lo que está dentro de ustedes. Then you begin to separate the wheat from the chaff. Y entonces después comienzan a separar la paja del trigo. Recapturing your misqualified vibrations. Recapturando vuestras vibraciones de malas cualificaciones. And letting go of the chaff of the outer drama and experience. Y soltar la paja del drama externo y de las apariencias. Yes, you are learning how to create in alignment with your divinity. Ustedes están aprendiendo cómo crear en alineación con vuestra divinidad. Yes. Yes, Marina, good. Everything is within you. Yes, Eustacia. The Horacio says, las expresiones obedecen. Y obedecen, sí. A las impresiones. Yes. The expression is, obedient to the impressions. Is that right, Carlo? Yes, Michael. Yeah. Yes, it is a law, and you're learning to bow down to that law. Y es una ley, ustedes están aprendiendo a doblarse, a entregarse a esa ley, a reconocerla. Millions upon millions of people have birthed themselves into this level. Millones y millones de personas han nacido en este nivel. And they have fought against the law.
y ellos han luchado en contra de la ley. And they have been completely broken. Y ellos se han vuelto totalmente rotos, se han vuelto rotos. You will not be the first personality to go up against God's law and win. Ustedes no van a ser la primera personalidad que se haya ido en contra de la ley de Dios y ganar. Yes, because his law, it preserves the integrity of existence. Porque su ley preserva la integridad de la existencia. As you cooperate with his law, everything begins to align with him. Y cuando ustedes cooperan con su ley, todo se alinea con él. Yes, then you start to gain a lot of traction. You start moving in your transformation. Entonces ustedes comienzan a ganar fuerza y se mueven hacia vuestra transformación. Yeah. Beautiful, everyone. I have taken enough of your time from you. I appreciate your focus. Hermoso todos. Yo he tomado bastante tiempo de vuestro enfoque. Así que, I don't remember. I appreciate your focus with me. Aprecio vuestro enfoque. Yes, if you have any questions about Salvington, anything that we're doing, you can write to Nenny at sovereignty.org. I can put that in here, or Nenny can. Let's see. Pregunta respecto a Salvington, lo que estamos haciendo, escríbanle a Nenny. Voy a poner acá su correo. Yeah, there you go. And if you are thinking you want to participate in the University of Salvington, the colleges, Y ustedes están pensando que quisieran participar de la University of Salvington y sus colleges. yeah, not only Illuminatum College, but the other colleges. No solamente Illuminatum College, pero también los otros colleges. Yeah, you don't have to, but it's a support, and there are a lot of activities to participate in. Hay que hacerlo, pero también es un sostenimiento y hay muchísimas actividades. Yes, then you can write to Nenny, or you can write to the Dean of Colleges, which is Yvonne Hernandez. Yvonne can put his email in there. Ustedes pueden escribir a Nenny o si no al Dean de los colleges, que es Iván. Yeah. Yes. Let's see if he puts it in, if he's still here. Si estás todavía ahí, puedes poner tu dirección, Iván. There we go. Yes. So you have Yvonne and Nenny. And again, I thank you for your participation. I had a beautiful time with all of you. Nuevamente, gracias por la participación. Hemos tenido un hermoso tiempo todos juntos. Yeah. And all praise and all glory unto the Father. Thank you, Mark. Gracias, Que todo maestro. sea para la gloria del Padre. Gracias. Yes, you're welcome, everyone. Yeah. All Gracias, praise, Micaela. all glory. Gracias. Oh, praise also glory. Thank you. Yes. You're welcome. You're welcome, Margarita. So, Thank you. vamos a ver.